Que tendria que passar para que miles de personas, comenzaram a lourar, gritar y desmer solo porque alguien entró en una habitación. No estamos hablando de un presidente, ni de un rey, ni siquiera de una superestrella común. Estamos hablando del único artista en la historia capaz de detener centros comerciales, colapsar estadios y provocar histeria colectiva simplemente quedando quieto. Personas perdían el control, olvidaban como hablar y hasta si desmayaban con solo mirarlo durante unos segundos. Pero lo más increíble no era el caos que provocaba, sino la calma absoluta con la que Michael Jackson reaccionaba mientras el mundo entero enloquecía a su alrededor. Y cuanto más investiga su historia, más entiendes que Michael Jackson no fue solamente famoso. Fue probablemente el ser humano más impactante que el entretenimiento haya visto jamás. Hay celebridades que alcanzan la fama, y luego existen figuras irrepetibles que redefinen por completo lo que significa ser famoso. Michael Jackson no fue simplemente un artista musical. Se convirtió en un fenómeno global tan gigantesco que psicólogos, periodistas, historiadores y ejecutivos de la industria del entretenimiento pasaron décadas intentando explicar el nivel de caos emocional que provocaba su presencia. En el punto más alto de su carrera, Michael Jackson era reconocido prácticamente en todos los países del planeta. Sus álbumes vendieron más de 400 millones de copias en todo el mundo según múltiples estimaciones de la industria, mientras que sus giras rompieron récords históricos de asistencia en varios continentes. Su nombre era tan poderoso universalmente que incluso un rumor sobre su aparición podía colapsar calls enteras, centros comerciales, aeropuertos y estudios de televisión en cuestión de minutos. Lo que hace diferente a Michael de cualquier otra celebridad era la intensidad de las reacciones humanas que generaba. La mayoría de las estrellas reciben admiración. Michael Jackson provocaba algo mucho más profundo, una auténtica sobrecarga emocional. Los fanáticos no solo gritaban al verlo, loraban desconsoladamente, se desmayaban, perdían la voz de tanto gritar y, en algunos casos, colapsaban físicamente apenas se daban cuenta de que él estaba presente. Equipos de seguridad alrededor del mundo tenían que prepararse específicamente para emergencias médicas durante sus apariciones públicas porque los desmayos eran extremadamente frecuentes. Durante sus giras más importantes en los años 80 y 90, numerosos reportes describían ambulancias estacionadas fuera de los estadios únicamente para atender a fanáticos abrumados emocionalmente. Uno de los ejemplos más impactantes de su influencia ocurrió en Asia, especialmente en Japón, donde Michael era tratado prácticamente como una figura real. Cada vez que aparecía inesperadamente en programas de televisión japoneses, las audiencias reaccionaban con incredulidad absoluta. En el instante en que caminaba hacia el escenario, las personas comenzaban a llorar, taparse la boca o quedarse completamente paralizadas por el shock. Los índices de audiencia se disparaban automáticamente, cuando Michael aparecía porque el público sabía que cualquier cosa relacionada con él se convertía instantáneamente en un acontecimiento cultural. Los productores de televisión entendían perfectamente que su sola presencia garantizaba atención masiva en una escala que casi ningún otro artista había logrado antes. Y lo más impresionante era que esas reacciones no eran exageraciones para las cámaras, eran completamente reales. Muchos fanáticos necesitaban varios segundos, e incluso minutos, para convencerse de que la persona frente a ellos era verdaderamente Michael Jackson. Su nivel de fama había alcanzado algo casi surrealista. Para millones de personas, Michael dejó de sentirse como un ser humano, común y comenzó a parecer una figura casi mítica. Durante años, la mayoría de sus fanáticos solo lo habían visto en enormes pantallas de conciertos, videos musicales revolucionarios, portadas de revistas y transmisiones globales. Verlo físicamente frente a ellos parecía imposible. En el punto máximo de su carrera, la influencia de Michael iba muchísimo más allá de la música. Su álbum de 1982, Thriller, se convirtió en el álbum más vendido de la historia de la música, superando las 70 millones de copias vendidas mundialmente. Ese récord continúa siendo prácticamente intocable décadas después de su lanzamiento. Además, videos musicales como Billie Jean, Beat It y Thriller cambiaron por completo la industria de MTV y ayudaron a romper barreras raciales dentro de la televisión musical estadounidense. Antes de Michael Jackson, muchos artistas afroamericanos tenían enormes dificultades para recibir difusión constante en cadenas musicales importantes.
Despaes del éxito de Michael, toda la industria cambió radicalmente. Pero ni siquiera las cifras logran describir completamente la atmósfera que se generaba a su alrededor en la vida real, cada vez que Michael aparecia inesperadamente en algún lugar, las reacciones emocionales se volvían imposibles de controlar. Los fanáticos repetían phrases simples como te amo o hola porque literalmente sus cerebros dejaban de funcionar con normalidad bajo tanta emoción. Psicólogos han explicado durante años que la emoción extrema puede afectar temporalmente el habla y la capacidad de procesar información, y eso era exactamente lo que ocurría constantemente alrededor de Michael Jackson. Mientras tanto, Michael permanecía sorprendentemente tranquilo. Mientras miles de personas gritaban histéricamente a su alrededor, él continuaba siendo amable, suave al hablar y extremadamente paciente. Personal de seguridad, periodistas y entrevistadores comentaron en innumerables ocasiones el contraste entre la histeria colectiva que él generaba y la serenidad con la que reaccionaba ante ella. Incluso en medio del caos absoluto, Michael rara vez parecía molesto o frustrado. Esa amabilidad se convirtió en una de las principales razones por las que sus fanáticos lo adoraban tan profundamente. A diferencia de muchas celebridades que mantienen una enorme distancia emocional con el público, Michael realmente intentaba conectar con las personas de forma individual. Preguntaba nombres, miraba directamente a los ojos, escuchaba cuidadosamente cuando alguien le hablaba. En incontables videos y apariciones públicas pude verse como les daba atención completa a los fanáticos, incluso cuando enormes multitudes lo rodeaban. Para muchísimas personas, esos pocos segundos cambiaban sus vidas para siempre. Algunos fanáticos perdían completamente la capacidad de hablar después de conocerlo. Otros lo oraban tan intensamente que necesitaban ayuda para mantenerse de pie. Muchas personas simplemente quedaban congeladas frente a él tratando desesperadamente de procesar lo que estaba ocurriendo. Era literalmente posible ver el momento exacto en que la realidad parecía dejar de tener sentido para ellas. Y luego estaban los abrazos, algo que los fanáticos todavía recuerdan décadas después. La mayoría de las celebridades desarrollan sistemas estrictos para mantener los encuentros rápidos y controlados. Equipos de seguridad apartan rápidamente a las personas para evitar caos. Pero Michael muchas veces ignoraba completamente esas reglas. Cuando un fanático lograba abrazarlo, Michael frecuentemente devolvía el abrazo durante mucho más tiempo de lo esperado. Exguardias de seguridad y organizadores de eventos han contado lo inusual que era eso para alguien con semejante nivel de fama mundial. Michael no trataba a sus fanáticos como interruptions, los trataba como seres humanos importantes para él. Y ese comportamiento tenía un impacto emocional gigantesco. Muchos fanáticos describirían sus abrazos como cálidos, sinceros y profundamente personales pis al caos alrededor. Algunas personas lo oraban on más después del abrazo porque el momento finalmente se volvía real emocionalmente. Otras colapsaban completamente al darse cuenta de que acababan de tocar a alguien que habían admirado durante toda su vida. La paciencia de Michael con los niños se volvió especialmente legendaria. Durante toda su carrera mostró una ternura extraordinaria hacia sus fanáticos más jóvenes. Muchos padres terminaban más emocionados que los propios niños al observar cómo Michael interactuaba con ellos de manera tan genuina. Incluso durante giras agitadoras y eventos caóticos, Michael hacía el esfuerzo de asegurarse de que los niños se sintieran seguros, escuchados y valorados. Y las multitudes que lo rodeaban no tenían comparación con nada visto antes o después. Durante la Bad World Tour, entre 1987 y 1989, Michael se presentó ante aproximadamente 4.4 millones de personas en 123 conciertos alrededor del mundo. En muchas ocasiones, los gritos eran tan ensordecedores que apenas podía escucharse la música. Algunos fanáticos se desmayaban incluso antes de que Michael apareciera en el escenario. Personal médico reportó haber atendido a cientos de personas emocionalmente sobrepasadas en una sola noche de concierto. Más tarde, la Dangerous World Tour de 1992 y 1993 elevó todavía más el nivel de histeria global.
Estadios completos con decenas de miles de personas, explotaban emocionalmente apenas, Michael apercia frente al público. Incluso hoy, décadas después, los videos de esa gira siguen mostrando fanáticos, llorando desesperadamente, desde los primeros segundos del espectáculo. Uno de los momentos más legendarios de toda su carrera ocurrió durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl XXVII. Antes de Michael Jackson, los shows de medio tiempo del Super Bowl no eran considerados eventos culturales masivos, pero Michael cambió eso para siempre. Más de 130 millones de espectadores vieron como permaneció completamente inmóvil sobre el escenario durante casi 2 minutos enteros mientras el público gritaba sin parar. Lo increíble era que todavía ni siquiera había comenzado a cantar. Simplemente estaba de pie y aún así el estadio parecía explotar emocionalmente. Las audiencias televisivas incluso aumentaron durante su presentación, algo extremadamente raro para una transmisión del Super Bowl. Estas apariciones más simples se convertían automáticamente en noticias internacionales. Cuando Michael visitaba centros comerciales o lugares públicos, miles de personas aparecían en minutos. Cadenas de noticias interrumpían su programación para cubrir sus movimientos porque las regiones que provocaba fascinaban al público mundial. Uno de los ejemplos más famosos ocurrió en Memorial City Mall, en Houston, Texas. Michael estaba allí principalmente por reuniones relacionadas con contratos musicales, pero apenas los fanáticos descubrieron su ubicación, el centro comercial entero se transformó en un caos absoluto. Cientos de personas inundaron el edificio gritando, llorando mientras cámaras de noticias grababan escenas de auténtica histeria colectiva. Personas subiendos a barandales, llorando desconsoladamente, y empujándose únicamente para conseguir una mirada de unos segundos. Y lo más irónico de todo era que Michael muchas veces confesó que deseaba experimentar una vida normal. En entrevistas habló sobre lo difícil que era hacer actividades simples como caminar o ir de compras debido a las multitudes instantáneas que se formaban alrededor suyo. En ocasiones intentaba disfrazarse para mezclarse con la gente y experimentar el mundo real como cualquier persona común. Pero esos disfraces casi nunca funcionaban durante demasiado tiempo. Aún así, Michael continuó interactuando con fanáticos durante toda su vida porque genuinamente los apreciaba. Amigos cercanos, empleados y colaboradores describieron repetidamente cuánto valoraba la conexión emocional que tenía con personas comunes alrededor del mundo. Y precisamente por eso, las regiones emocionales hacia él nunca desaparecieron. Incluso después de su fallecimiento en 2009, multitudes continúan reuniéndose en lugares relacionados con Michael Jackson. Su música sigue acumulando miles de millones de reproducciones globalmente. Nuevas generaciones que ni siquiera habían nacido durante el pico de su carrera continúan estudiando sus coreografías, su moda, su innovación visual y su influencia sobre la cultura pop moderna. Artistas de prácticamente todos los géneros musicales siguen mencionándolo como una de sus mayores inspiraciones. Y quizá la parte más increíble de toda esta historia era esta. Pese ser posiblemente el ser humano más famoso del planeta, Michael Jackson seguía siendo la persona más tranquila dentro del caos que él mismo generaba. Entrevistadores se desmayaban hablando con él, fanáticos colapsaban en lágrimas apenas lograban tocarlo. Estadios completos gritaban hasta quedarse sin voz simplemente observándolo permanecer quieto. Y aún así, Michael seguía hablando suavemente, actuando con calma y mostrando preocupación genuina por las personas a su alrededor. Ese contraste terminó convirtiéndose en parte fundamental de su leyenda. Mientras el mundo entero parecía perder el control a su alrededor, Michael Jackson permanecía inmóvil en el centro de la histeria global, plenamente consciente de que ningún otro artista en la historia había provocado reacciones humanas comparables a las suyas. Y después de ver todo esto, una pregunta sigue quedando en el aire. Volveremos a ver alguien capaz de provocar este nivel de emoción en millones de personas al mismo tiempo. Porque Michael Jackson no solo cambió la música, cambió la manera en que el mundo entiende la fama. Ahora quiero saber tu opinión. ¿Crees que algún artista actual podría generar reacciones tan intensas como las que provocaba Michael? Déjamelo en los comentarios. Y si disfrutaste este video,
no olvid suscribert y activar la campana, porc aqui seguimos, revelando las historias más increíbles, impactantes y desconocidas de las mayores leyendas del entretenimiento mundial.